இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாரும் மேடையில் டாக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் தான் ரியல் ஹீரோஸ். சர்வைவர் யஷ்வினி, தீஸ் பீப்புள் ஆர் த ரியல் ஹீரோஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நான் கூப்பிடும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னாலே இட்ஸ் அ மென்டல் ஸ்டிக்மா. இட்ஸ் மைண்டில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தாட் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தப்போ ஸ்ட்ரைக் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ஈவெண்ட்டுக்கு வரணும்னு சொன்னப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் நான் வந்ததே, என்னோட ஒரு கோச் இருந்தாங்க. ஒரு 10-12 years ago அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சின்ன ஃபேஸுக்கு நான் பேட்டிங் ஆடும்போது அவர் ஹெல்ப் பண்ணார். அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட் டீமோட கோச்சாக இருந்தார். மிட் டோர்னமெண்ட் நடுவில் ஹீ கொலாப்ஸ்ட் அண்ட் ஹி ஹேட் அ ஸ்ட்ரோக். அண்ட் அதுதான் மைண்டுக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தது. பட் டுடே லக்கிலி தேங்க்ஸ் டு டாக்டர்ஸ் லைக் Mr. Ritesh and everybody else, the neurosurgeons, the neurophysicists, it is great to see him back and he is leading a very normal life just like Yashwini ma'am. And அந்த ஸ்டோரி கேட்கும்போது என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா, இப்போ நாங்கள் வந்து கிரிக்கெட்டர்ஸு எங்கள் லைஃப்லேயும் வந்து இன்ஜுரி வந்து நடக்கும். பட் ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் இன்ஜுரி டு வாட் வி ஹேவ். எங்களுக்கு இன்ஜுரி வரும்போது கிரிக்கெட் கொஞ்ச நாள் ஆடாமல் போக முடியும். பட் அது திருப்பி வரும்போது ரீஹேப் பண்ணோம். இந்த ரீஹேப்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸ்லோவாக, அதாவது ஒரு காலில் அடிபட்டுதுன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரீஹேப்பில் சும்மா காலை 2 வாட்டி மேலே கீழே தள்ளணும். அது யோசிக்கும் போது என்னடா இதை போய் பண்ண சொல்கிறாங்களே, இதுக்கப்புறம் ஓடணும் ஆடணும் முடியுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். பட் தட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ் டு பி ஏபிள் டு புஷ் யுவர் மைண்ட், அதுதான் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட். டு ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஸ்கெட்யூல், அதை ஃபாலோ பண்ணி நோயிங் தட் த எண்ட் ரிசல்ட் இஸ் யூ வில் எண்ட் அப் பிளேயிங் த மேட்ச். In her life, I think her end result would have been obviously to lead a normal life, which she is today, and she is so bubbly, so much energy, which is great to see. இந்த ஈவெண்ட் வந்ததில் நிறைய சத்தம் போட்டிங்க எனக்காக, பட் இந்த டாக்டர்ஸ்க்காக ஒரு வாட்டி சத்தம் போடுங்க ப்ளீஸ். ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் எவ்வளோ பேர் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸுங்க இங்கேயே மஞ்சள் சட்டெல்லாம் போட்டுருங்க. இல்லை நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க, ஆர்சிபியா சிஎஸ்கேன்னு ஒரு வாட்டி. Lovely. நல்லா இருந்தது. So I think as usual CSK RCB match will always be a blockbuster no matter where we go. But most importantly, என்னை இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். டு பீன் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் இவெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் அதான் சொன்னேன், வரும்போதே ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ஒரு பயத்தோடு தான் வருவேன். ஒரு வாட்டி இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட்டு டைம் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு வந்தேன். இங்கே ஆடிட்டோரியம் இருக்குன்னு நான் நினச்சே பார்க்கல. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜோட பேக் சைடுன்னு. அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் மாத்திரம் 2 பில்டிங், ஹாஸ்பிட்டல், பின்னாடி இன்ஜினியரிங், இதுவே ஒரு பயங்கரமான விஷயம். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர். இட்ஸ் பீன் அன் அப்சல்யூட் பிளஷர் டு மீட் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி வி ஆல் மீட் சம் டைம் சூன். தேங்க்யூ. காப்போன் வந்த பின் காப்போன்னு சொல்கிறோம். பட் இதில் வந்து வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் ஸ்ட்ரோக். ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இயர் த தீம் இஸ் வி ஹாவ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஸ் a team. No, it is very easy to be active. So all of us should be physically very active so that we prevent stroke. That's the main theme this year. Thank you very much. I think this invitation, TK sir. So we as a stroke team, we call it stroke care unit, but I call it as a stroke team. So we also play with the same intensity as a cricketing team. So because our theme for the World Stroke Day is be active, be healthy, play some sports to maintain your health. So I'll just give how our stroke unit work. So it's a power play that starts with suddenly the patient develops stroke. The power play is played by the ambulance dispatch team, our ER team. Then the middle hours, the stabilizing part is done by our anesthetist, the ICU team. And the good part of that, after the stabilizing the innings, it comes to our neurosurgery, neurologist and intervention person. So we take the patient, if they have a block in the brain, we take the patient to the cath lab. Then with the help of the stabilizing team, innings played by the anesthetist, we could remove the clot so that patient has a good recovery. But definitely the consolidating part of the innings is played by our nursing staff, our rehabilitation staff, speech therapists, and definitely the caring family. So in that way we have a very binded and unified team. So don't forget, in cricketing 11 the wicket keeper is the most vigilant and always be on the alert mode on the field. So I always appreciate the wicket keeper. He is the most motivating force when you are on the field. He has to be every microsecond he has to be alert, and he guides lot of things when you are playing. So sometimes we play the role of the wicket keeper also. Sometimes we get a WhatsApp message, we have to be vigilant. We see the stroke has come, so we alert our whole unit and we are there in time. So I will thank all the family and our supporting team
all the departments who are turned up for this World Stroke Day, and welcome you, sir, for kindly accepting this invitation. Thank you. First, welcome, sir. I'm a big fan. My hands are shivering sitting there. I have to tell you that. And the reason why I came here and I'm talking here is because they say that I'm a stroke survivor and all that. But I'll just share my story about what happened during the stroke or whatever happened during that period of time, because I don't know technical terms. I don't all these great people have I don't know how to speak like என்ன நடந்துச்சு அதெல்லாம் எனக்கு டெக்னிக்கலா தெரியல. நான் ஜென்ரலா I will tell you what happened to me. If you can get something out of it, I'm very happy. So first, my name is Jashwini. I work in I'm a media personality. I work for web series and all. And I'm a director of a few web series and all that. So my work, they will say that work tension, food, lifestyle, what is the reason for stroke? Why would I get a stroke? Actually, I have no idea, absolutely no idea, and my family also didn't have any idea. So first, when maybe I'll come to that later. So the first, my father is actually a naturopathy doctor. So in my entire journey, I've never gone to the hospital even for fever or அந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்துக்கு கூட I have not gone to the hospital. My father will be like, endure, do that. Only if you break your leg or break your hand, for that only we should go to the hospital, my father will tell me. So one fine day I just came back from work and I was just very normal. It's not a hectic. I love my job. I really love my job. So it's not like your tension அப்படிலாம் கிடையாது. Very normal. I was like couldn't move my hands suddenly in one afternoon. I couldn't move, like it was not moving according to my wish. It was just like there, like a limb here, a limb there and all. So I just thought, okay, tired, I have to go sleep. I told my mom, just don't disturb me, I'll go and sleep. And I went and slept. Then I woke up in the evening. I was still feeling drowsy. I couldn't drink water, but I didn't tell anybody. So I was just like, okay, my mom was like, okay, she's very tired, so let her just sleep and all that. So I again slept. So I slept through the night, and my husband called me, somebody called me, I didn't pick up the phones. So in the morning, next day my father came. He happened to come at around 6 o'clock, no, 5:30 or something he came. And then my mother said she's sleeping from afternoon. So he just came and he just checked and he said, this looks like she's got a stroke. I'm like, what is a stroke? My mother's like, enna stroke ah ivilukka. You understand, like that stroke varonu or thought e illa. You ஏதோ ஒரு ஃபீவர், ஜுரம், வைரல் ஃபீவர், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் we will identify immediately. So they're like, stroke, why will she get a stroke? It's like you have to immediately, we came to SIMS like around 6 o'clock in the morning. Actually, that was the second wave of corona, like on 2021. So third wave of, I don't exactly remember. So everybody was like, idanala, all this stuff. At the minute we came here, the doctors, they checked me and they said 90% brain stroke ஆயிடுச்சு, 2 block இருக்கு. I don't எனக்கு அந்த பீரியடே வந்து I was very comfortable. I didn't understand anything. I was just, the patients, like from a patient's point of view, we'll be very comfortable. Only the people who put us there will go through everything. The patient is very, I was just like there. They were just like 90%, 2 block, previous ஆச்சு, ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வந்தீங்க and all that stuff. And then Dr. Ritesh was there. Then they did the procedure. And then for 3 days, I was in the ICU. And what happened after is like then I had to, Dr. Ritesh told that, illa eduthachu, block la eduthachu, they gave me medications and all. After this, your recovery is very important. You have to come back. இதுலேருந்து யூ ஹேவ் எப்படி வரீங்கன்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு டெல் தட் த ரீஹேப் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். இட் ஹெல்ப் மீ அ லாட் லைக் quicker when I couldn't read now, every day I used to get up in the morning and practice reading. So then eventually it came. Tamil vanduchu, English vanduchu, language came back. So
So I want to tell everybody, stroke you can get back, provided you follow up what the doctor says. You have to listen. After that 3 months, every 3 months I'll come back. I'll come back for checkups, and I'll just come back to him. So he'll be like, Iniki, don't want test, don't want this. So just till now I'm taking that one tablet I have to eat and all. So whatever it is, you have to follow. The rehab is so important. I wanted to tell that alone, ma'am.